device for his breakthrough innovation for the weavers community. Mr. Malisam has relieved hundreds of women from this drudgery of traditional manual asu making process. మిషన్స్ వల్ల వర్క్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. మాకు చేతి ద్వారా పోస్తే రోజు ఒకరు ఒకే చిట్కి పోస్తారు. అయితే మీ మిషన్స్ వల్ల రోజు ఒక 20 చిట్కీలు లీతాయి. మాకు 4 మిషన్ల మీద 20 చిట్కీలు లీతాయి. ఆ 20 చిట్కీల వల్ల మాకు వర్క్ ఇక్కడ స్పీడ్గా అవుతుంది వర్క్. దానివల్ల మిషన్స్ అనేది మేము వాడుకుంటున్నాం. చేతి వల్ల అయితే ఫాస్ట్గా అందదు, మొగ్గాలు కూడా తక్కువ నడుస్తాయి అన్నమాట. ఒక మొగ్గానికి అయితే మామూలుగా పోసుకోవచ్చు ఒక చేతి మీద. ఇన్ని మొగ్గాలు ఉన్న దగ్గర పోసుకోనికి రాదు. మా మిషన్స్ అయితేనే మాకు సువీలు అవుతుంది. ఇంకా మిషన్స్ వాడుతున్నాం. Now the crucial designing part starts. The design contains 3 to 4 colors with warp and weft in mind. A design on a graph is visualized in this style of weaving to decide the requirements of the number of ends and picks for a given design. Later the design is carefully transferred onto the warp and weft. The weaver is the person who does the mathematical calculations involved in figuring out where the yarn has to be tied and dyed. ఇది నెక్లెస్ డిజైన్ అంటారండి. ఇది బార్డర్లో వస్తుంది. బాడీలో వేరే ప్లేన్ కానీ ఇంకా వేరే డిజైన్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆసిపోసిన తర్వాత మార్కింగ్ పెట్టుకుంటాం. మార్కింగ్ పెట్టుకుని డిజైన్ వేసుకుంటాం. రబ్బర్లతో టై చేస్తాం. ఏది కలర్ వేరే కలర్ రావాలంటే అయితే ఈ కలర్ రావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ టై చేసుకుంటాము. ఈ కలర్ అద్దిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ టై చేసుకొని ఈ కలర్ అద్దుకుంటాము. అట్లా ఇలా అన్ని రంగులను సెట్ చేసుకుంటాం. మేము రంగులు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత రబ్బర్ లిప్పేసి ఆసు మీద వేసుకుంటాం. ఆసు మీద వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మొగ్గ మీదకి తయారైపోద్ది చిట్కి. Great care must be taken in tying resist areas with water-repellent material such as bicycle inner tube cut into strips. The precision of wrapping determines the clarity of the design. After wrapping, the wrap and weft threads are dyed. When finished and unwrapped, the areas under the ties have stayed the original color. Numerous colors can be added after additional wrapping. For minute designs, twine thread is used to wrap the threads, and to get very fine patterns, the color is added by using syringes. For dyeing each color, the skeins are taken off from the frame and after drying replaced on the pegs in accurate order for the next unwrapping and wrapping steps. Finally, the ties are removed, which reveals the designs on warp and weft threads. Originally, natural dyeing elements like onion skin, cochineal, pomegranate, and various flowers to get the perfect color were used to make ikat designs, but due to intricacy of designs and cost of production, synthetic dyes gradually replaced the natural ones. Acid dyes are the dye of choice for solid color dyeing of silk and availability of an extensive range of fast hue shades. Ikat weaving is one of the oldest known patterned textiles in the world. It is a craft and technique of weaving where the thousands of individual threads, warp, weft or both, are tie-dyed in intricate patterns, then untied and woven in fabric to obtain the electrifying patterns and unique vibrancy of colors and designs. Yarns are subjected to different ways of preparation for making ikat designs. Whole weft yarn dyeing and tying and dyeing of warp yarn results in warp ikat. Whole warp yarn dyeing and tying and dyeing of weft yarn results in weft ikat. And in double ikat, both warp and weft threads are tied and dyed in such a manner that when woven, threads from both axes mesh exactly at predetermined points to form a motif or pattern. In combined ikat, both warp and weft ikat coexist in different parts of the fabric with thread systems occasionally overlapping. A number of popular traditional patterns used in Indian ikat textiles are swastika, lotus, diamond, rudraksha, tortoise, peacock, parrot, deer, elephant, etc. However, the modern outlook is influencing the concept of these traditional designs.
Basic animal motifs are now gradually vanishing with increased use of new combination of geometrical and nature-based motifs. Now, the design vocabulary is based more and more on modern aesthetic sensibilities. The tie and dye weft yarn should be transferred onto a stick cage or paripatam, then transferred to perns, spindle. Pern winding is also done for zari thread used for value addition during the weaving process. The perns are loaded to shuttles, then taken for weaving. The shuttle travels back and forth across the width of the loom. The weft yarn is unwound from the pern, by which the weft will be spread across the fabric. The warping is carried out in the streets, preferably in the early morning, so that the color of the silk yarn would not be so sun-bleached. The length of the yarn is tied between the two poles and the warp is stretched. Nearly 3 to 5 artisans are required to complete the warping process. Count of warp threads ranges from 5,000 to 6,000. The warp yarn is drawn in through the slots of the reed